الآن نتكلم عن blood coagulation disorders. Coagulation is a complex process by which blood forms clots. إذن التخثر هو عملية معقدة. الدم يشكل من خلالها الكلوتس. Inherited coagulation defects. And hereditary deficiencies of each of the coagulation factors have been divided into مقسمة إلى Hemophilia A اللي factor 8 deficiency، Hemophilia B اللي هو Christmas disease factor 9 deficiency، والفون Willebrand disease. إذن تم تقسيم hereditary deficiencies لكل من عوامل التخثر إلى الهيموفيليا A اللي يصير بها نقص العامل الثامن، والهيموفيليا B الكريسماس ديزيز أو نقص العامل التاسع، والفون ويلبراند ديزيز. بالنسبة للهيموفيليا A، فالهيموفيليا A is the most common الأكثر شيوعا of the hereditary clotting factor deficiencies. وقلنا يصير بها factor 8 deficiency نقص في عامل الثامن. The inheritance الوراثة مالتها sex linked on the X chromosome. The prevalence is of the order of 30 إلى 100 per million population, but up to 33% of patients have no family history and resulted from a spontaneous mutation. And then the prevalence مالتها ما بين 30 إلى 100 لكل مليون نسمة، ولكن ما يصل إلى 33% من المرضى ليس لديهم تاريخ عائلي وينتج عن طفرة تلقائية spontaneous mutation. الفاكتور 8 هذا العامل الثامن هو a protein that is synthesized in the liver and spleen. إذا العامل الثامن هو بروتين يتم تصنيعه في الكبد والطحال. The factor 8 gene is situated near the tip of the long arm of X chromosome. ويقع جين العامل الثامن بالقرب من طرف الذراع الطويلة للكروموسوم X. بالنسبة للclinical features، infants may suffer from profuse post-circumcision hemorrhage. قد يعاني الأطفال الرضع من نزيف غزير بعد الختان. Or develop joint and soft tissue bleeds and excessive bruising when they start to be active. أو يصابون بنزيف في المفاصل والأنسجة الرخوة وكدمات مفرطة عندما يبدأون في النشاط. Recurrent painful hemarthrosis. الهيمارثروسيس هو bleeding into a joint cavity، يعني نزيف في المفاصل. And muscle hematomas. Muscle hematomas هو bleeding within a muscle group، يعني نزيف في العضلات. Dominate the clinical course of severely affected patients. هذه الحالات dominate تهيمن على clinical course of severely affected patients، المرضى المصابين بشدة. And if poorly treated may lead to progressive joint deformity and disability. وإذا لم يتم علاجها بشكل جيد فهذه ربما تؤدي إلى progressive joint deformity and disability، تشوه المفاصل وإعاقتها التدريجي. وأيضا من ضمن ال clinical features prolonged bleeding occurs after dental extractions، يعني يحدث نزيف مطول بعد قلع الأسنان.
و spontaneous hematuria and gastrointestinal hemorrhage, operative and post-traumatic hemorrhage are life-threatening both in severely and mildly affected patients. النزيف الجراحي ونزيف ما بعد الإصابات أو الجراحات يهدد حياة المرضى المصابين بشكل حاد وخفيف. spontaneous intracerebral hemorrhage النزف الدماغي التلقائي أو العفوي spontaneous. The neuropathy or ischemic necrosis occurs more frequently than in general population. تحدث بشكل متكرر أكثر من عامة الناس and is an important cause of death in patients with severe disease. وهو سبب مهم للوفاة في المرضى المصابين بمرض شديد. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, has been a common cause of death in severe hemophilia, and thrombocytopenia from HIV infection may exacerbate bleeding episodes. إذن متلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز سببا شائعا للوفاة في الهيموفيليا الشديدة، وقد يؤدي قلة الصفيحات من عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV إلى تفاقم نوبات النزيف. Many patients were infected with hepatitis C virus before testing of donors and blood products became possible. إذا أصيب العديد من المرضى بفيروس التهاب الكبد الفيروسي C قبل اختبار المتبرعين وأصبحت منتجات الدم ممكنة، which resulted in chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatoma and death in severe hemophilia. مما أدى إلى التهاب الكبد المزمن وتليف الكبد والهيباتوما and death والوفاة في الهيموفيليا الشديدة in severe hemophilia. إذن هذه كانت الكلينيكال فيتشرز للهيموفيليا A. بالنسبة لللابوراتوري findings في حالة الهيموفيليا A، طبعا هذا موضوع مهم. The following tests are abnormal. Activated partial thromboplastin time APTT يكون prolonged. احنا تكلمنا سابقا عن APTT Activated partial thromboplastin time وقلنا هذا measure several factors يقيس العديد من الفاكتورات، من ضمنها الفاكتور 8 اللي هو يصير بنقص في حالة الهيموفيليا A، ولهذا يصير prolonged هنا ال APTT يصير prolonged يطول يعني أو مطول. الأساي الآخر factor 8 clotting assay يكون له the bleeding time and the prothrombin time ال PT tests are normal. هنا ال PT يقيس عوامل أخرى ما لها علاقة بالفاكتور 8 ولهذا يكون هنا normal PT. The carriers are now better detected with DNA probes. Chorionic biopsies الخزعات at 8 to 10 weeks gestation ما بين 8 إلى 10 أسابيع من الحمل provide sufficient fetal DNA for analysis. توفر ما يكفي من الحمض النووي DNA للجنين for analysis للتحليل. بالنسبة للهيموفيليا B، the inheritance and the clinical features of factor 9 deficiency اللي هو يسمى بالكريسماس disease أو الهيموفيليا B are identical to those of hemophilia A. إذن في الهيموفيليا B هنا يصير factor 9 deficiency، والوراثة مالته والclinical features لهذا الديزيز الهيموفيليا B
are identical to those of hemophilia A مماثلة لتلك الخاصة بالهيموفيليا A. الفاكتور 9 is coded by a gene close to the gene of for factor 8 near the tip of the long arm of the X chromosome. فالجين مالته هذا الفاكتور 9 تكون قريبة من جين العامل الثامن بالقرب من طرف الذراع الطويلة للكروموسوم X. its synthesis like that of prothrombin, factor 7, factor 10 والبروتين C is vitamin K dependent. إنتاج هذا الفاكتور هو الفاكتور 9 مشابه للفاكتور 7 والفاكتور 10 والبروثرومبين والبروتين C من ناحية أنه معتمد على الفيتامين K. بالنسبة لللابراتوري finding في حالة الهيموفيليا B the following tests are abnormal وذني laboratory findings أيضا مهمات. ال APTT يكون prolonged وفي هذه الصورة التوضيحية اللي حطيت لكم إياها سابقا تشوفون أنه هنا ال APTT قلنا هو يقيس العديد من العوامل ومن ضمنها الفاكتور 9 ولهذا راح يتأثر في حالة وجود deficiency في الفاكتور 9 فراح يصير prolonged ال APTT. وأساي آخر هو فاكتور 9 clotting assay اللي هو يكون low. As in hemophilia A, the bleeding time and PT tests are normal. ال PT راح يكون normal لأنه ال PT يقيس عوامل أخرى وما له علاقة بالعامل التاسع، فإذا ال PT يكون normal في حين ال APTT راح يكون abnormal يعني هو يكون prolonged. إذن هذه كانت اللابوراتوري findings في حالة الهيموفيليا B اللي قلنا يصير بيها نقص في العامل التاسع اللي هو الفاكتور 9 deficiency. الآن نأخذ موضوع الفون Willebrand disease. In this disorder, there is either a reduced level or abnormal function of the von Willebrand factor resulting from a point mutation or major deletion. إذن في هذا المرض في هذا disorder يوجد مستوى منخفض أو وظيفة غير طبيعية لعامل الفون Willebrand factor وهذا ناتج من a point mutation or major deletion. The von Willebrand factor is produced in endothelial cells and megakaryocytes. إذن يتم إنتاج الفون Willebrand factor في خلايا الانdothelial cells والmegakaryocytes. الendothelial cells هذني form a single cell layer that lines all blood vessels. فهذه الخلايا اللي تكون طبقة واحدة تبطن الأوعية الدموية هذه الانdothelial cells. وبالنسبة للميجاكاريوسايتس فإحنا تكلمنا عليها سابقا في فصول سابقة. It has two rules. الفون Willebrand factor الوظيفة مالته it has two rules. It promotes platelet adhesion to damaged endothelium and it is the carrier molecule for factor 8 protecting it from premature destruction. هذا جبت لكم هذا الفيجر فقط لتوضيح الفون Willebrand factor والوظائف مالته. فهنا قلنا انه it has two rules عنده
tools دورين الفون ويلبراند فاكتور. أولا يعزز التصاق الصفائح الدموية to damaged endothelium في للإندوثيليوم اللي صاير بيه damage. فهنا تشوفون في هذا الفيجر، هذا احنا قلنا هذه الخلايا الاندوثيليوم endothelial cells، فهنا صار بها defect. فهذا الفون ويلبراند فاكتور راح يعزز التصاق هذه البليتلت، فيعزز platelets adhesion to damaged endothelium. وأيضا it is the carrier molecule for factor 8. وهنا نشوفون أيضا هذا هنا الفون ويلبراند فاكتور يكون حامل للفاكتور 8 protecting it from premature destruction، مما يحميها من التدمير المبكر. إذن الفون ويلبراند فاكتور إلى دورين. الدور الأول قلنا promotes platelet adhesion to damaged endothelium، والدور الثاني it is the carrier molecule for factor 8 و protecting it from premature destruction، يحميه من premature يعني سابق لأوانه أو المبكر destruction. الانهيرتنس مال هذا الديزيز الوراثة مالته usually the inheritance is autosomal dominant. عادة الانهيرتنس مالته هو من النوع النمط الوراثة وراثة الكروموسومات الجسدية السائدة with varying expression. The severity of the bleeding is variable. شدة النزيف تكون متغيرة. Typically there is mucous membrane bleeding. عادة هناك نزيف من الأغشية المخاطية. Example epistaxis مثل الأرعاف، المينورrhagia, excessive blood loss from superficial cuts and abrasions، فقدان الدم المفروط من الجروح السطحية والسحجات، operative and post-traumatic hemorrhage، النزيف الجراحي والنزيف ما بعد الإصابات أو الجروح. Chronic elevation of von Willebrand factor is part of the acute phase response to injury, inflammation, neoplasia or pregnancy. يعد الارتفاع المزمن لعامل von Willebrand factor جزءا من ال acute phase response للinjury, inflammation, neoplasia or pregnancy. The classification of von Willebrand disease: type 1 quantitative partial deficiency نقص جزئي كمي. type 2 functional abnormality خلل وظيفي. و type 3 complete deficiency النقص الكامل. بالنسبة لموضوع laboratory findings لهذا الديزيز، هذا الموضوع مهم. The bleeding time can be prolonged، يمكن أن يطول ال bleeding time. This test is usually replaced، هذا الاختبار عادة يتم استبداله by the platelet function analysis 100 PFA 100 test was introduced as a substitute for the bleeding time، الذي تم تقديمه كبديل للبليدنج تايم. الفاكتور 8 levels are often low، إذن غالبا ما تكون مستويات العامل الثامن منخفضة. The APTT may be prolonged، قد يطول، ربما يطول ال APTT. The von Willebrand factor levels are usually low، مستويات الفون ويلبراند factor عادة ما تكون منخفضة. و the platelet count is normal. إذن هذا فيما يخص الفون ويلبراند disease.
وبهذا نكون قد تكلمنا عن ال inherited coagulation defects. ال coagulation defects اللي أسبابها وراثية، تكلمنا عن الهيموفيليا A، الهيموفيليا B، والفون ويلبراند factor. طبعا وأكو other hereditary disorders of other coagulation factors تشمل deficiency of fibrinogen, prothrombin, factor 5, factor 7, combined factor 5 and factor 8, 10, 11 and 13, factor 13. ولكن هذه disorders are rare، نادرة. الآن نأخذ ال acquired coagulation disorders، يعني ال coagulation disorders اللي مكتسبة. These are more common than inherited disorders, and unlike inherited disorders, multiple clotting factors deficiencies are usual. هذه أكثر شيوعا من الاضطرابات الوراثية، من ال inherited disorders، وتكون مختلفة عن ال inherited disorders في أنه نقص عوامل التخثر المتعددة يكون usual. نبدأ موضوع الفيتامين K deficiency. The fat-soluble vitamin K is obtained from green vegetables and bacterial synthesis in the gut. إذن يتم الحصول على الفيتامين K من green vegetables و bacterial synthesis في الgut. Deficiency may present in the newborn, hemorrhagic disease of the newborn, or later in life. إذن قد يظهر النقص في حديثي الولادة ويسوي hemorrhagic disease of the newborn أو في وقت لاحق من الحياة. Deficiency of vitamin K is caused by inadequate diet, malabsorption, or inhibition of vitamin K by drugs such as warfarin, which act as vitamin K antagonists. إذن ينتج نقص فيتامين K من عدم كفاية النظام الغذائي أو سوء الامتصاص أو تثبيط الفيتامين K, inhibition of vitamin K by drugs مثل الوارفرين which act as vitamin K antagonists. هذا الوارفرين is associated with a decrease in the functional activity of factor 2, factor 7, factor 9 and 10 and protein C and S. إذن يرتبط الوارفرين بانخفاض في النشاط الوظيفي للعوامل الثاني والسابع والتاسع والعاشر والبروتينات السي والأس. بالنسبة للhemorrhagic disease of the newborn, الفيتامين K dependent factors are low at birth. إذن العوامل اللي معتمدة على الفيتامين K تكون منخفضة عند الولادة and fall further وتنخفض بعد أكثر in breastfed infants in the first few days of life في الأيام القليلة الأولى من الحياة. liver cell immaturity عدم نضج خلايا الكبد. lack of gut bacterial synthesis of the vitamin يعني فقدان صنع الفيتامين من قبل البكتيريا اللي موجودة في القناة الهضمية هي gut bacterial synthesis of the vitamin, and low quantities in the breast milk may all contribute to a deficiency which may cause hemorrhage. فكل هذه الأسباب ربما تساهم في حدوث النقص which may cause hemorrhage الذي قد يتسبب في حدوث النزيف. Usually on the 2nd to 4th
day of life, but occasionally during the first 2 months. وعادة في اليوم الثاني إلى الرابع من العمر، ولكن أحيانا خلال الشهرين الأولين. الدايجنوزز هنا ال PT وال APTT اثنيناتهم abnormal, are both abnormal. The PT and APTT are both abnormal. The platelet count and fibrinogen are normal, with absent غياب ما يسمى بالفايبرين degradation products. إذن هذا فيما يخص diagnosis لحالة hemorrhagic disease of the newborn. بالنسبة للفيتامين K deficiency in children or adults، فهنا deficiency resulting from النقص الناتج من obstructive jaundice, pancreatic or small bowel disease, occasionally أحيانا causes a bleeding diathesis in children or adults. أحيانا يسبب bleeding diathesis اللي هو الميل النزيف أو حصول الكدمات بسهولة in children or adults. Diagnosis both the PT and the APTT are prolonged where there are low plasma levels of factor 2, 7, 9 and 10. من ضمن acquired coagulation disorders إذا حصل liver disease تساهم العديد من hemostatic abnormalities للميل لحدوث النزيف. فمثلا biliary obstruction اللي هو انسداد قنوات الصفراء results in impaired absorption of vitamin K. هذا يؤدي إلى ضعف امتصاص الفيتامين K and therefore decreased synthesis of factor 2, 7, 9 and 10 by liver parenchymal cells، وبالتالي انخفاض تركيب أو إنتاج العوامل الثاني والسابع والتاسع والعاشر بواسطة خلايا liver parenchymal cells. With severe hepatocellular disease, in addition to a deficiency of these factors, there are often reduced levels of factor 5 and fibrinogen and increased amount of a plasminogen activator. إذن مع severe hepatocellular disease، فبالإضافة إلى نقص هذه العوامل غالبا ما يكون هناك انخفاض في مستويات العامل الخامس والفايبرينوجين، وزيادة في كميات البلازمينوجين activator. Functional abnormality of fibrinogen dysfibrinogenemia is found in many patients. Decreased thrombopoietin production from the liver contributes to thrombocytopenia. إذن يساهم انخفاض إنتاج الثرومبوبويتين من الكبد في قلة الصفيحات thrombocytopenia. Hypersplenism associated with portal hypertension. البورتال hypertension هو هذه الحالة هي increase زيادة في الضغط within portal vein في البورتال vein. هذا البورتال vein هو الوريد اللي يحمل الدم من القناة الهضمية إلى الكبد. فهذا الانكريز، هذه الزيادة في الضغط في هذا الوريد is caused by تتسبب by a blockade in blood flow through the liver بسبب إعاقة تدفق الدم من خلال الكبد، فيصير حالة portal hypertension.
في حالة الهايبرسبلينيزم اللي تكون المرتبطة بالportal hypertension frequently result in thrombocytopenia، فهذه غالبا ما تؤدي إلى نقص صفيحات thrombocytopenia. إذن هذه ال abnormalities الهيموستاتيك abnormalities اللي تساهم في الميل لحدوث البليدنج في حالات الليفر disease. وبالنسبة لموضوع Disseminated intravascular coagulation DIC، ففي هذه الحالة widespread inappropriate intravascular deposition of fibrin with consumption of coagulation factors and platelets occurs. في هذه الحالة يحدث الترسيب غير الملائم للفايبرين داخل الأوعية الدموية مع استهلاك عوامل التخثر والصفائح الدموية. Occurs as a consequence of many disorders، وهذا يحدث نتيجة للعديد من disorders اللي which release procoagulant material into the circulation or cause widespread endothelial damage or platelet aggregation. It may be associated with a fulminant hemorrhagic or thrombotic syndrome with organ dysfunction، وقد يكون مرتبطا بمتلازمة نزفية أو خثرية، قد تكون شديدة و sudden onset ومع خلل في وظائف الأعضاء، أو run a less severe and more chronic course، أو قد تكون في تأخذ كورس أقل شدة وأكثر مزمن. The clinical features, these are dominated by bleeding, particularly from vein puncture sites or recent wound. يغلب عليه البليدنج خصوصا في الفين puncture sites أو recent wounds الجروح الحديثة. There may be generalized bleeding in the gastrointestinal tract, the oropharynx, into the lungs, urogenital tract, and in obstetric cases, vaginal bleeding may be severe. Less frequently, microthrombi may cause skin lesions, renal failure, gangrene of the fingers and or toes, or cerebral ischemia. وبالنسبة للlaboratory findings في هذه الحالة، وهذه مهمات laboratory findings: the platelet count is low, the fibrinogen concentration is low, the thrombin time is prolonged, high levels of fibrin degradation products such as D dimers are found in serum and urine, where the PT and APTT are prolonged in the acute syndromes.